Are we live or not yet? I think we are live, guys. So, welcome to the video, Arm Wrestling fans. Welcome to the live stream. We will have two guests today. First one, as you can already see, Roman from SG Records. He's our guest today, and he will also be helping us with the translations. And our guest Revaz will be joining us very soon. He's kind of busy right now, driving maybe. He'll join in a few minutes. Till then, we can knock off some comments and discuss few arm wrestling related topics. So, how have you been, brother? Well, I've been so excited of this live stream, and I was more than happy, and it's a more than pleasure for me to join you and help you out with this translation and be a part of your show. Finally, time has come. So yeah, I'm excited. And how are you? I'm doing fine, man. And this is what good connections and friendships can do. If the match was announced and I didn't know of you, I would have never thought that I can invite Revaz on my channel. But since I know you, that thought immediately came to my mind that maybe Roman can help me and I can build a friendship, a relation with someone as elite as Revaz and get to know him better. So thank you very much, brother. Anytime, man. You're welcome. And let's hope he joins. Let's just hope he joins. Yeah. Yeah. Don't worry, guys. So meanwhile, we are Busy. speaking. So, I'm watching my Instagram, and he will message me, and we'll have right. a soon. So Mark is saying I've been super busy today. Is there a match? Super match today? No, no super match, brother. Just live stream interview. I even mentioned in the comments interview. Randy Savage is saying morning fellas, morning brother. Hinterland Outdoors. Good morning, brother. And Ben 90, is that a Georgian comment? Can you read it for us? Ben 90, he says hello. Papuna official Papuna official also says hello. I can read that exactly now. same. You already See, catching up, man. I've already learned Georgian. So I was talking with Engin Terzi one day, and there are a lot of I just watched two videos about Turkish language, and I found about 25-30 common words that we also use with a slight difference in pronunciation in Turkish and in Hindi. And Engin was kind of Really? surprised. How do I know that much? I knew at least 25-30 Turkish words, and those were from just two videos. There are a lot of common words in our language. Yeah. Same I could say about Georgian and Russian. We use some of their language because of our past. Like in past 2 centuries, we have quite a tight connection with Russians, and time has, mixed our words together. Yeah. Right. So GNA Throne. Nathrone is saying greetings. Papuna official, I read that. Greetings, brother. J Clean, good morning, fellas. Good morning, brother. Should be fine. Interview Ben 90. Ben 90 also knows English. That is great. Sab the B, predictions for Irakli John. He's asking USG records. Yes, I just noticed. Also, hello, Septabi. Well, Irakli is, we all know, the top roller. I don't think he has any chance against John in hook, but John is also, I think, better top roller than in a hook. So obviously that match I see as the outside battle. Both gonna go outside. Top roller, whoever wins the center and maintains high hand and has enough back pressure, side pressure combined, will be victorious. I would say because of the experience of John, if not first 2 rounds, eventually he will find the key and start to hit the weakest points of Irakli and maybe even somehow turns him in the hook. So I'm really concerned as a fan, as a Georgian and a supporter of Irakli. I'm concerned about John's too much of the experience against him. So I would not say that anyway the sheet would be clean, let's say 3-0, best of 5 or something. I would say it will be a good fight, and I hope that Irakli wins. But yeah, maybe most likely John will prove me wrong. Right. And that will be an amazing match because John has mentioned in the past that he has some troubles arm wrestling against or setting up against
posting style top rollers, and Irakli may not be a knuckles high posting style because just like Travis Bagent is almost vertical when he's starting. No matter if your arm is shorter than him or not, Travis always slides his elbow forward, and by the time the ref leaves their hand, he's vertical. His forearm is vertical. Exactly, So exactly. Irakli is not exactly like that, but he's also pulling back, posting. It is his first move against almost everyone. Yeah. And So about, I could also tell some, if you want, if you are interested in my opinion, Pradeep, about one of your demanded match, Irakli versus Godzilla. This is one of your Irakli demanded versus match. Todzilla. So no, I have those Yeah. questions prepared. I have Yeah, I have a question. Okay. I have come with preparation. So Oh man. yeah, that match is in the list. I'll ask for both of your predictions about that match. I've only All right. selected the King of East versus West 3 matches, which are including Georgian, which are almost every match, which is almost every match. So It's like and USA before versus that, Georgia. yeah, USA versus Yeah. Georgia. And the reason for that is because Devon Light also mentioned that in his live stream that because since Georgia is banned from WAV, so this year they cannot compete in European Arm Wrestling Championships. This is why Engin Terzi wants to give Georgia also an opportunity because they cannot go there, and he wants that amateur arm wrestling should not be hurt because of his organization, his super match events. So that is why he's only inviting Georgians because they are not going to European Arm Wrestling Championships anyways. European Arm Wrestling Championships are Yeah. from 11th to 15th or 10th to 15th May, something like that. And East versus West 3 is going to be on 21st May. Yeah. That's the reason why he changed the dates, I guess. Yeah. Yes, this is the reason. So Levan Gasperini, what's up, fella? Subscribe to SG Records. Yeah, I've tagged his channel in the title of this video and also in the description. You can just click on that. Earlier we used to post links of the channels, but if you have more than 500 subscribers, YouTube has given this option where you can simply tag the channel, and users can just go to that by clicking on it. But I think there is a limitation for 500 subscribers to do that. Yeah. It can happen in the description, in the title, but not in the comment section. Otherwise, everyone will be tagging everyone in the comments, and YouTube will turn into Facebook maybe. Thank you, Levan Gasperini. Okay, you have typed, my work break ends in 5 minutes. Rest in peace. Thank you very much, brother, and you have helped us still with whatever time you had. Adnan Ravashde is saying hello, everyone. Hello, brother. Engin is the man. True. It might be also blessing for Georgia. I feel these videos are making one more popular. Sab the B should include Beth Kelly versus Paul Talbot or Vrez Dragian left-handed as well, just to add another elite Georgian. Yeah. So what do you think about those matches? Beth Kelly versus Talbot or Vrez? Beth Kelly. To be honest, I did not know much about Beth Kelly. My first time with seeing him like pulling was on the elite level was Oleg Zok, like East versus West 2 in February. So one thing I can tell you about Beth Kelly is he's not afraid of going in awkward positions. I was like, I was having my fingers crossed, seeing him in such an awkward position against Oleg. He's not afraid to break his arms, so maybe he will pull off something. Something special, relying on his elbows and joints and especially bone structure, and will eventually pull off the W. And also, he had quite a good endurance as well. So, yeah. What else do we have in comments? So Vrez, Sab the B has also mentioned Vrez. I'm not sure if Vrez is totally considered North American right now because he's from Armenia, I think. Vrez Dragian. And guys, please give me one feedback. Is Roman's network bad for just me or all of you? Because you're hanging quite a bit when you're speaking. Oh, really? It is for me. It's no problem. Yeah. I see your video very clear, and I hear also well now. Maybe that's your connection. So if he's ready, he can join. I've sent him the link. Maybe you have also sent him the link. Oh, he also asks me about the password. The password of the meeting.
Yeah. Is it asking for the password? It never asks for the Yes, password. I've done many we are just meetings. chatting in Instagram right now. Passcode, it shows passcode 026069. It is mentioned in the link that I sent you. Can you repeat? Is there any apparent lowercase letters? I will. No, just 026069. Yeah. Let's see. Let me read some comments quickly till then. Wow, what a duo is saying Zirakli Irakashvili. Paul's left is super strong, plus he's from Ohio, so I'm rolling with him. Levan Gasparini. Also, that's how SG looks. Keyless123 is watching SG records for the first time. He's Yeah, fine for me. actually, It sounds good to it's me. yeah. Okay. I'm first. Like people, my fans and your fans, and also arm wrestling community sees me first time. Yeah. Okay. Everyone is saying that your video is also fine. So both of our videos is fine, which is good, which is what matters. Yeah. Usually, And if I get any problem, internet tells me right away. So yeah. Hope it Sap the stays like that. B Sap the B thinks that Beth Kelly will kill Talbot. Okay. Tiago is in the house. Fine. Okay. Good feedback. Beth Kelly is too much for any North American in the same weight. Andre Jekwaldas is saying quite possible. So everyone will join. No, I don't think you can join just by the passcode. You need the link, and why would everyone join? No, If no, you no. want to, Definitely, you need link and ID always. Yeah. yeah, I already do. And Ben 90, if you want to join, we can invite you as well. Not a big problem. Going to get Randos joining the chat. Lot of people. I am assuming many pros are also watching and waiting for the interview right now. I cannot name who, but I'm sure some people are watching in the comment section. They will not comment, but they are there. Don't worry, he'll be joining soon. Do you have pulled off this only subscribers comment? Maybe they are not subscribed. That's why they cannot comment. No, yeah, anyone can comment under this live stream. Revaz Akash Chopra's message deleted by arm wrestling fan. Why? View deleted message. What did Akash type? Okay, Akash typed the passcode. Going to get randos joining the chat. How old are you, SG Records? I'm turning 27th on 28th of March. March, like in on several weeks. Yeah, 28th, Okay, 2 days after Kyoto 3. What a You're great few present, right? you're few months This younger event. than me. Yes. And by the way, I have on my Instagram, many people already saw it. I posted King of the Table 3 promo, and Yes. Core Sport also loved it. They shared it, and also Hermes, Wagner, they also contacted me. So I will upload it maybe later today on my video YouTube. But if you can check my Instagram, yeah, it's there. I watched that intro, and I watched that on Core Sports Instagram page, not your page, and it was not the whole intro that you made, like all half of it, or maybe a little bit more than that. I'll watch it in full, but it was amazing, and I truly believe that people like you should get paid to do work like that, because it adds value to the promotion, to the presentation. Because when the outsiders are watching well edited intros like that, then they know that yeah, people in arm wrestling take this sport seriously. Otherwise it has never been done in the sport, because anyone has ever really cared about intros and thumbnails and everything in arm wrestling. Core Sports is bringing that right now, and you are also doing a great job. So that is why I believe people like you should be paid, who are doing this great work for the arm wrestling community. Yeah, this time when I sent it to Core Sport, I said that it was a gift for me. So, and they were saying thank you so much and stuff. But right now, to focus on our guest, he's all the time messaging me on the Instagram. He needs, you have to write me, don't say out loud, obviously, the ID and password, because I think he has a problem with the only link. To me, it was no problem. I just joined, but I think he has some issues. Same thing. I don't know. Sap the B is guessing that we were talking about Michael Todd when we say some pro is there. I don't know why the link is not working for him. Can you respond to the chat till then? Yes, I will.
Now I'm turning into your moderator. Keep my eyes on my chat here. What's up? So, oh, that's SG Arm Wrestling Fan says. Arm Wrestling Fan, why did you rename your channel, man? You were Arm Wrestling Strongman fan. Yeah. He renamed that. I like that name, but yeah, it's up to you, obviously. What else? Lagia, dude, exactly. SG Record deserves more money for the edits. They are world class. Thank you, Lagia. Leon Saginashvili's kid. Who is this teenager? Yeah. People often compliment me that way, so I'll take it as a compliment. How are you doing, by the way, Leon Saginashvili's kidney? I hope you're doing well. Revaz speaks English. No, that's why I'm here today, Leon, to help Revaz with translations. Carlos. Okay. We will ask Revaz what was his last match. Don't worry, he's about to join us. He looks like 16. You look like 16, brother. Thank you, bro. Carlos Joachim, what is Lutidze's last matches? We are going to ask all of the questions, don't worry. I wanted to be nice to people not reading such a long name. Arm Wrestling Fan is saying. When he joins, please ask him to rotate it sideways. So I think it's still in car. For me, it's vertical. It's okay. But it fills up the screen, a better viewer experience. Revaz, გაუმარჯოს. შეგიძლია ტელეფონით რო ხარ, აი ასე რო დაიკავო ტელეფონი? თუ შეგიძლია, თუ არა? ისე ჯობია. როგორც წეხან იყო, ისე ჯობია. Vertical. აი ეგ. So we're gonna go with vertical version. Yeah. გამკითხე Revaz? ჯიმი სად არის? ჯიმი აქ არის? ჩვენი ძმა ინდუელი. ჯიმი ეს არის, კი. So, welcome our guest Arm Wrestling fans. Today we have a special guest, Revaz Lutidze. How are you doing, brother? Rashobhi, როგორ ხარ? გეკითხება Revaz. მოგესალმა. I'm doing fine. Thank you. So, I wanted to ask. I'm doing fine, brother. Thanks for asking. I wanted to ask where exactly you are living in Georgia, because Georgia is also, I've heard, some part of that is in Asia and some part is in Europe. So what is your capital or city where you're living? Which is your state? რომელ ქალაქში ცხოვრობ საქართველოში? კონკრეტული დაზუსტებული მისამართი არაა საჭირო. უბრალოდ ქალაქი, აი რაიონი, რეგიონი, აი სად ხარ ტერიტორიულად? თბილისში, ხო? თბილისში. He's in Tbilisi, which is the capital city of Georgia. It's like east side. Georgia is divided by mountainous for East Georgia and West, and he's on the inside where capital is in Tbilisi. Like for our viewers who do not know you, can you give a brief introduction about your arm wrestling history? Like if someone asks you your biggest achievement in arm wrestling, which is your most memorable match that can help people to recognize you better? აი ჩვენი უცხოელი მაყურებლებისთვისო, ვინც კარგად არ გიცნობსო რა, თუ შეგიძლიაო რომ შენ შესახებ რაღაცა მოკლე ასე ვთქვათ ექსკურსი ჩაუტარო, შენი arm wrestling-იდან გამომდინარე წარსულში, აი ზოგადად შენი კარიერის მხრივ მოკლედ ორი სიტყვით რო გვითხრა. შეგიძლია ხაზი გაუსვა შენს უმაღლეს მიღწევებსაც. მოკლედ რა, რომ ბევრი რო არ გაწვალოთ რა. რამდენი ხანია რაც სპორტში ხარ, შეგიძლია ეგეც გითხრა. 2010 წლიდან ვარ. Since 2010 he is in this sport. 2010 წლიდან დავიწყე ვარჯიში და 2013 წლიდან ნაკრებში მოხვდი. Since 2013 he was already in nationals, like a Georgia national team of the arm wrestling crew. პრიზიორი ვარ რამოდენიმეჯერ. Several times the winner. Yeah, and you basically he has the experience from that time. Yeah, he has been competing on worlds and Europes. Yeah. So when I tried to search for your matches, I saw some 2019 WAF matches
and so I saw 2018 Moldova matches. So were these your most recent matches, or have you competed after 2019 as well? შენ შესახებო რო ვეძებდიო YouTube-ზე ვიდეოებს და ზოგადად ინტერნეტშიო, ვნახეო რომ 2019-ში ვავსე და 2018-ში მოლდოვაზე გაქვს მოღვაწარიო, ასე რომ ვთქვათ, გამონასვლელი ხარო შეჯიბრებაზეო. და ეგ არისო შენი ბოლო, რაც ოფიციალურად შეჯიბრებაზე იყავიო თუ იყო რამე სხვაც? თურქეთში გამოვედი ბოლოს რა. სოფლიო ჩემპიონატზე. როდის იყო? 2018 წელი იყო. So last time he with the serious official match he had was in Turkey 2018 on Worlds. Okay, so 2018 Worlds it was. Yeah, last time he had this match. And has he recently been training for arm wrestling, or will he just start training when this match is announced? და აი ამ ბოლო წელი თქვათ რო ავიღოთ ამ ბოლო 6 თვე ან რაღაცა ესეთი ინტერვალი დროის შენ მუდმივად ვარჯიშობდი ცდილობდი ფორმაში ყოფილიყავი თუ ეხლა უფრო დაიწყე იმიტომ რომ მაიკლ ტოტთან გაქვს ეს მატჩი დაანონსებული? რა ისე მსუბუქად ვარჯიშობდი ხოლმე რა და He's been working out all the time. ეხლა უკვე მომზადები რა. Now obviously he is like amplifying it because of the such a great opponent. სამთვეშიც კარგად მომზადები, მაგრამ აქამდე ისე ვარჯიშობდი რა. ეხლა რო ვთქვათ რომ რაღაც. So yeah, basically meanwhile he was working out like lightly just to keep in good shape, and now like he said 3 months is totally good enough to prepare for an opponent like Michael. Right. So I read some questions about on Engin Terzi's page and many other places as well about your height and weight and what is your age. I would like to know these basic 3 questions about you. Age, height, and weight, right? Those 3. Right. So there was two წინააღმდეგი არ იქნები რომ გითხრაო შენი სიმაღლე, წონა და ასაკი. 34 წლისა ვარ. 34 years. მეტრა 97 და 140 კილო. He's 1 meter and 97 centimeters, so almost 2 meters. That's amazing. Taller than Devon. Almost. Taller than Devonze მაღალი ხარო, ხო? ასე გამოდის. და რა წონა რა თქვი რამდენი? 140 კილოა. 140 kg. 140 kg, so 190 centimeter. Big dude right there. Big man, yeah. For those of you don't know how much it is in feet, it is around 6'6", almost 6'6", more than 6'5". So next question would be, are you active on social media? Because in today's world, social media demand is getting crazy for getting super matches. Engin Terzi is a different kind of person. He gives super matches to everyone. So where can we watch Revaz Lutidze's his photos, his matches, his practice sessions on Facebook, Instagram? Where are you more active? On YouTube maybe? So ახლა რომ ესე ვთქვათ უფრო აქტიურად გადევნოს შენმა თაყვანისმცემლებმა და ფანებმა, ასე ვთქვათ, თვალყურიო როგორ ვარჯიშობ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Სად შეიძლებაო რომ მსგავსი ტიპის ვიდეოები ვნახოთ Instagram-ი თუ გაქვს, ან YouTube არხი თუ გაქვს, ან რამე ისეთი პლატფორმა, ან Facebook-ი თუნდაც, ან რაღაცა, სადაც შეიძლება რომ შენი ვარჯიშის შესახებ ვნახოთ ტრენინგი და ასე შემდეგ. კი, Instagram-ი მაქვს, ის YouTube არხი არ ამაქვს. აი ჯორჯი ანუ Instagram-ზე? ჯორჯი არ შენ აიგდებს ხოლმე ვიდეოებს ამაგათ და იქ ავდივარ ხოლმე და პირას შევიდრე იქ ვარჯიშობ და ისე ინდებენ ხოლმე ვიდეოებს. ეხა მე ავდებ რა რაღაცებს ავდებ. Kasagები. So basically he told me that he doesn't have a YouTube channel, he has Instagram. We will obviously put that link. And usually he's not the typical guy who would upload the videos of him training and stuff. I guess we all already guessed that, but he like usually at least 1 day per week trains with a guy who is responsible of YouTube channel Georgian Armwrestling. I'm sure yeah, I saw that and seen, obviously, yeah. And so we could expect him maybe once per week on that YouTube channel to see Revaz training and doing some stuff.
yeah, Revaz, if you post more on YouTube and other places, it is not only going to help your brand, but it will be a respect and honor, a help for Engin Terzi as well, because he also needs to promote the event well. ხო, ანუ კარგი იქნებაო რა, მსგავსი ტიპის ვიდეოები უფრო ხშირად და ხშირად თუ კი გვექნება შენგანო, მეტი ხალხი დაგაფასებს, პატივისცემაც წამოვა და ასევე შენი მხრიდანაც ყურადღების ნიშანი იქნება ენგინისთვისაც. რომ ასე თქვა პოპულარიზაციისთვის არის კარგი ერთი სიტყვით ასე თქვა. So when Engin Terzi, I was talking about him, it is really great because only Engin right now is giving arm wrestling matches to guys like Bethkili Oniani, who is really high level arm wrestler, like Zurav Taberidze, really high level arm wrestler, but they are not really well known. So we will rarely see those guys who are really high level but not so popular. We will rarely see them getting matches under King of the Table or even WL. But hats off to Engin Terzi. Engin Terzi recognizes talent. He gives the most importance to talent, and everything else is secondary for him. So ახლა Engin Terzis გაუსვა ხაზი, რომ დიდი მადლობა გადასცა და ხაზი გაუსვა იმის მნიშვნელობას, თუ კი რამხელა წვლილი შეაქვს აი ამ კონკრეტულად აი ამ ბეთკილის და ასეთი ქართველების, რომლებიც ნაკლებად არის ცნობილი ასე ვთქვათ ხალხისთვის და armwrestling community-ისთვის და ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ მისი ეს შრომა ასე ვთქვათ პოპულარიზაციას უწევს ქართულ armwrestling-ს და ქართულ მკლავჭიდებს. ცნობა აქ არაფერ შუაში არ არის, პროსტა ენგინმა მაგრათიც დავჭიდი, ლებია უკვე. იცის რა, ვინ ვისი გამკეთებელია და აქედან გამომდინარე არ ეშლება რა, 100%-ით იცის ვინ უნდა ანუ გამოიყვანოს და ვინ უნდა ჩართოს ტურნირში რა. ძალიან მაღალ დონეზე ესმის და დავჭიდი და აქედან გამომდინარე ცნობა უფრო ისეთი ის არის მეორე ხარისხოვანი ჩემ. იმიტომ რომ პროფესიონალია რა ენგინი და იცის რა ვინ უნდა შეახვედროს და მაქედან გამომდინარე მიტოვ აკეთებს ეგეთ რაღაცებს. ნობა ნაკლებად ის არის. მე ესე უყურებ რა. მეც გეთანხმები. So განაც დიდი მადლობა ენგინს რომ ესეთ რაღაცაში ჩამქრო რა, ანუ იმებში მიმწერე და რაღაც. კი, ნამდვილად კარგი იქნება შენთვის, როგორც ასე ვთქვათ, ბრენდისთვის და როგორც შენი სახელისთვის და სამ სოფლიოს აჩვენებ, რომ კონკრეტულად რა შეგიძლია გააკეთო. So basically, Revaz also said thank you to Engin for giving such an opportunity to make his fame and name more like a worldwide and popular. And he also said that it's not about the how can I say popular or less known the Georgian arm wrestlers are. It's more about Engin's experience, tremendous experience of this sport. He knows exactly 100% who goes to against whom, and that's his one of the advantages of over the rest of the arm wrestling, because he's Engin. He knows pretty much everything. Encyclopedia of arm wrestling. That's amazing. So Revaz, before we talk about your opponent, Monster Michael Todd, I want to know, are you following any arm wrestling YouTube channel or North American arm wrestling or arm wrestling anywhere? Do you regularly watch arm wrestling stuff on social media, on YouTube to stay updated, or just your opponent, Michael Todd? Revaz, რამდენად ააქცევ ყურადღებას აი ამ სოციალურ ქსელებში, YouTube, Instagram და ასე შემდეგ, სხვა მკლავჭიდელებს, ძირითადად უცხოელებს აქვს და ჩრდილოეთ, ანუ ამერიკელები, კანადელები ასეთზე გაუსვა ხაზი. რამდენად აქცევ ყურადღებას და რამდენად მისდევ მათ და უყურებ, ასე ვთქვათ, ვინ რა ლეველზეა და ვინ რას აკეთებს და თუ კი აქცევ მას ყურადღებას. კი, ვაკვირდები სულ, გადაწევებს სულ ნახულობ. All the time, basically, every time. საინტერესო არის ჯერ იმიტომ რომ კლავჭიდელი ვარ და მეორე ეხა უკვე მონაწილეობას ვიღებ და აქედან გამომდინარე სულ ვაკვირდებს. So he's up to date by himself. He's constantly looking into the news, looking into the different North American or worldwide different arm wrestlers. Not only just because he's involved in such a big event, but also as a fan of arm wrestling. Basically, himself is interested. That's why he's following pretty much everyone. Right, that's good to hear. So before we talk about the East versus match, his own match, let's quickly discuss the other matches in which all other Georgians are involved. So have you recently practiced
or competed against Zurab and Gennady Irakli, David, any of these guys? Have you practiced with them? თუ გაქვსო პრაქტიკული შეხვედრა, ასე თქვა, ტრენინგი, სპარინგიო, გენადისთან, ზურაბთან და ირაკლისთან და ასე შემდეგ, აი ამ ცოტა დიდ სახელებთან, ქართულ კლავჭიდელ სახელებთან. რამდენად ხშირად გააკან? კი, გენადისთან და ირაკლისთან. უფრო რა. ეს ზურაბ ბათუმში ცხოვრობს, თბილისში არ ცხოვრობს. აი ხა ესაც საღამოსაც მე და გენადი ალბათ ერთ-ერთი ვარჯიში. კარგი იქნება თუ ვიდეოს შემოგთავაზებთ. ისე ვაკეთებთ ხოლმე, რომ ანუ ერთ დღეს დავთქვათ ხოლმე კვირაში და ვიკრიბებით და გვაქვს ხოლმე რა ვარჯიშები რა. ანუ ძირითადად გენადი და ირაკლი უფრო, იმიტომ რომ ტერიტორიულად ასე ერთად ხართ. დაახლოებით. ბევრი სხვებიც. ეხლა ვინ ცხოვრობს? სადაც ისენი რა. Kasagები. No, basically, those names that you mentioned, Zurab, Gennady, and Irakli, he underlined that Zurab doesn't live in where they live in the same city. He lives in the west part of Georgia, in Batumi, which is quite far away. But pretty much everyone else, basically, and mostly Gennady and Irakli, he's training them occasionally, and even after this live stream today in the evening, he's gonna go and arm wrestle with Gennady. And I told him that it would be great to shoot some videos, and then either Gennady will upload it or we will see somewhere else, like maybe Georgian arm wrestling or something. So yeah, he's basically connected. Yeah. That's amazing to hear. I wanted to ask some other matches before, but since he mentioned Gennady, I'm going to ask his prediction about all the East versus West matches. East versus West 3 matches on May 21st. Let's start with Dave Chaffee versus Gennady Quickvinia. შენი აზრი აინტერესებს ძალიან, აი რას ფიქრობ აი ამ ივენთის მატჩებზე და დავიწყოთო გენადის და დეივის მატჩზე რა აზრის ხარ, როგორ წავა, ვინ მოიგებს და ასე შემდეგ. გენადი და ჩაფი, ხო? კი ბატონო. რავი, ახლა დღესდღეობით ჩაფი მე არ ვიცი რა შანსი არის და როგორ ვარჯიშობს და გენადი ფორმაშია რა. თან თუ ვიმსჯელებთ ახლა იქიდან გამომდინარე, რომ რევანში აქვს ასაღები, გენადი კარგად გამოვა რა. თან როგორც ვიცი, ტრავმა არ აქვს, ხელი ადგილა და აქედან გამომდინარე მოირჩა რაღაცები გიოდა და მე მგონი რომ მაგარ ფორმაშია და ჩემი აზრით გენადი უნდა მოიგოს. კი ბატონო. დაახლოებით აი ანგარიშზეთ უგვეთქვი, აი მოიგოს და თან ჩემი აზრით. გასაგებია. So he said that wait, just Roman, one second. Wait one second. He said something funny, you laughed, so it is your responsibility to make all of us laugh. You need to translate that thing exactly. At the end what he said? Yeah. So just continue with the translation. So anyways, because of the lack of the information about Dave Chaffee's current form, he cannot give precise prediction, but what he can definitely say about Gennady is that he is in a high peak form, and he not only as a supporter of Gennady would like to Gennady win, but I think he Revaz thinks as the Gennady as the man on the mission of revenge, who is now healed, has no problem, basically will take a W on that one. Okay, he's supporting Gennady to win, which is amazing. And let's talk about the next match, guys. Again, as I told you earlier, May 21st is the date. Again, will give us the links to buy the pay-per-view very soon. And all of the matches are best of 5 rounds. So the next match, John Brezink versus Zurab Tavbridze. Zurab obviously coming off a big win against Ron Bath. Can John Brezink take revenge for USA? მოკლედ გადავიდეთ შემდეგ მატჩზეო, ჯონ ბრზენკის მატჩზე არის საუბარი და რას ფიქრობ, აბა? რავი, ეხა ზურაბ ძალიან დიდი ბრძოლაები. თან ეხა წონის შეფარდებაც ისეთი არის, რომ
წონით მეტი იქნება ჯონი ზურაბზე. მაგრამ ზურა მაგარი ბიჭია რა, აი რა, ბოლომდე იბძვის რა. თუ არის 1% იმას არ ტოვებ. ნამდვილად დაგვაჯერა მაგაში წინა სეზონზე. მე მგონი გადაწევს რა, კარგად უნდა გადაწევს რა. შენი აზრით მაინც რა თქმა უნდა უფრო აი ჰუკ ბეთლ იქნება, ხო? შენი აზრით. არა მგონი ხა ზურა გარეთ გავიდეს. რა თქმა უნდა, ეხლა მე მაინც ზურას ვიტყვი ეხლა. რეალურადაც ეხლა ვხედოთ, რავი, უფრო ახალგაზრდაა და აქ რა შანსი ზურას უნდა ჰქონდეს რა. ფორმაში და აქედან გამომდინარე უფრო ზურაზე ვიტყოდი. So in this case, he's have a pretty much good idea about both athletes' current form. They are right now performing pretty well, and he would support still obviously Zurab, and he would say that Zurab has enough on his cards to beat John, and he is also warrior. This is what Revaz said. Zurab is warrior, and he is also not afraid of being in an endurance battle, since he proved that to us, like back in against Ron Bath, we saw it. And also he underlined the fact that he has one thing that he has on the GOAT is the age gap, and he's as a young stud, he thinks that he should win in the endurance battle as well, and also basically he would say that Zurab gonna win. I would say that Ron Bath may have a better endurance than John Brzenk, but it isn't really about age in this case, because Ron Bath is older than John Brzenk, and he gave a hell lot of a fight to Zurab in that match. It could have gone either way. So my question would be for Revaz is that we saw that Zurab's wrist was not holding up very well against Ron Bath's King's move, and John Brzenk's pronation, his top roll is really good. So do you think that John will not be able to top roll him? შენი აზრით მაინც ფიქრობ რომ ჯონს top roll ვერ გადაწონისო ზურაბის inside hooks-ო თუ პირიქით იქნება, ანუ როგორ ფიქრობ, შეძლებს ჯონიო ზურაბიო რომ top roll-ით აი მაჯარო მოუტეხოსო და ზემოდან გადაუწიოსო? ჯონი თუ შეძლებს მაგასო? შეიძლება, რავი, ხა ესე It is possible. ფორმაში შეხვდებიან ერთმანეთს, მაგრამ ხა ზურას მაჯაც რომ წავიდეს მაინც ბრძოლა და ანუ ისე დგება და ისე წევს რომ მე მგონი მანდრო მაგრამ მაჯაც ასულე რა. Well, he said that even if John is able to slightly or maybe halfway crack Zurab's wrist, he thinks like Zurab may even find that comfortable to still battle from that position, and it would not be that much of the big deal, because we also saw it actually. Zurab's wrist was taken by Ron Bath, but still Zurab did not give up and managing to pin him. So maybe he will crack his wrist, but I don't think that would really stop Zurab from pinning him or getting any losing position. All right, thanks for the detailed explanation. And next match will be Todd Hutchings versus Irakli Zirakashvili. What does Revaz think about that match? მადლობა რომ ასე დეტალურად გაგვეცი პასუხიო და შემდეგი მატჩი ტოდი და ჩვენი ირაკლი. რას ფიქრობ ამა? აქაც ანუ ხელი ისე დაждდება, ეხა იმას ტოდს არ აწყობს. ზემოდან გადამწევი, ზირაქა კიდე ზემოდან გადამწევია. აქაც ვფიქრობ რომ ირაკლი მოუგებს რა. It's a very uncomfortable battle for Todd. ხელი ისე დაждდება რომ უპირატესობა მიენი ირაკლის რა. იმიტომ რომ მაჯა სლაბია.
Oh, გასაგებია. So basically, he said that stylistically, if we look at this stylistically, Irakli is the how can I say worst opponent for Todzilla. Because Todzilla doesn't like top rollers, right? We know that, and he also said that Todzilla's wrist is kind of weak. I mean, maybe not weak, but Irakli would be strong enough to take his wrist. This is what basically he's saying, and if we are talking about stylistically, Irakli has more chances to top roll Todd. But it depends if he manages to do it on time. So I want to know the winner. Who is winning in his opinion? Okay, obviously. რას ფიქრობ, ანუ ვის იტყვიო მაინც ვინ გადაუწევსო შენი აზრით, აი ობიექტურად რო იცედო. ირაკლი რა, ჩემი აზრით ირაკლი obviously. ირაკლი so Irakli gonna win. Yeah, good. So second last match that we are going to talk about will be Paul Lin versus David Sumuchia. შემდეგი მატჩი Paul Lin და ჩვენი David Sumuchia. Paul Lin. არ ვიცი ვინ არის. He doesn't know about him. Yeah, he doesn't have that much information about Paul Lin, so he's gonna say that with some shows. Can you ask him if he watched the John Brzezinski versus Paul Lin match? If he remember. რომ შეგახსენო, აი ეს იყო ჯონი რო დაბრუნდაო, ეხა შარშან 2021-ში ზაფხულში ხო დაბრუნდა და პირველი მატჩი ქონდა chance shows-თან და მეორე მატჩი ქონდა აი ამ Paul Lin-თან თუ გაქვს ნაყურებიო, აი ეგ ტიპი არის რა. შეხსენების მიზნით გითხრა. შეიძლება ვნახე, მაგრამ არ მახსოვს რა. He may have seen that match, but he doesn't remember. რაც აქვს რა, ყველაფერს მაგრად იხდა რა. ხელიც ისეთი ხელი აქვს, რომ ძალიან მაგრად იხდა რა. ძლიერი ბიჭია და გადაწევითაც ისე დააჯინა გადაწევა და იმის წევს, რომ არ კარგავს და არანაირ კარგავს და So yeah, about David, he's saying that David is really furious arm wrestler. He using his joint strength and his wrist strength and pretty much basic his structure of his arm pretty much at his optimum condition, and he's warrior. So he thinks that that's the thing. Obviously, you already know, since he doesn't have that much information about Paul Lin, it cannot be that good type of prediction. But this is what he said about David. Yeah, and David is also pound for pound #1 arm wrestler in his weight category. Yeah. If we go in rankings, David is #1 there. Yeah. And Robin, since when we ask my next question to our guest, can you anyhow pull that footage up on our screen? John Brzezinski versus Paul Lin. Is that possible? I can do that. Yeah, I will. Right. Meanwhile, look into that match in behind. So don't open Gary Roberts' video if there is one. I don't want any strikes on my channel. I think John Brzezinski has that match on his YouTube channel. I will look into that. Yeah. So Revaz, ეხლა მე გავაზიარებ ვიდეოს Paul Lin-ის და John Lin-ის armwrestling-ს რომ მაინც შენთვის რა თხოვა რომ გააზიარეო და გავაზიარებ. მე ვნახავ რა. Yeah. He said basically right now we can concentrate on live stream and he makes sure that we will see that video. So no problem there. So final match will be your own. Monster Michael Todd versus Revaz. How do you see that match going? და ბოლოს ყველაზე მნიშვნელოვანი შენი და Michael Todd-ის მატჩი. აი გითხარი რასაც შეძლებ რომ გაგვიზიარო ხა დეტალებს თუ ვერ გვეტყვი არ იქნება პრობლემა. აი ძლიერი მოწინააღმდეგეა. Obviously he's strong. ამდენი სპორტსმენია და very experienced. ისეთი რა უნდა ვთქვა და დანარჩენი მე მგონი გადაწევის დროს უძლიერესია, ერთი ეგ შემიძლია რომ ვთქვა. და რავი, ანუ ერთ-ერთი მოტივაციაც იყო, როცა ვარჯიშობდი და ვარჯიშო დავიწყე. როცა ვნახულობდი მაგის ვიდეოებს რა.
ესე რომ ვთქვა. ძალიან კარგი. რანაც ჩვენ ვიჩვენებს რა. კი ბატონო. წინასწარმეტყველება. So yeah. So basically he's saying that Michael Todd is very strong where in his position where he is, one of the strongest, and also very, very experienced. He's been arm wrestling like decades. And personally for Revaz, Michael Todd was as a motivation, as a motivator. When he was starting to in this sport, he was also watching Michael Todd arm wrestling that motivate him. So he's looking at Michael. Obviously, don't underestimate him. He doesn't think that Michael is weak or somehow any reason of not to underestimate. So basically, he's saying Michael is gonna come strong and he will be prepared for it. Yeah. So Revaz, is this your most famous and or biggest match of your career? Would you consider it the biggest match and most famous match of your career? Revaz, თუ გვეტყვიო, თუ მიგაჩნიაო რომ აი ეს მატჩი ხა მაიკლთან რაც გაქვს, არისო შენი კარიერის უმაღლესი, ასე თქვათ, მნიშვნელობის კუთხით მატჩიო. თუ მიანიჭებდი უმაღლეს მატჩს თუ არა და მაშინ სხვა რომელ მატჩს იტყოდი, რომელიც შენი კარიერის, ასე თქვათ, კარიერის მატჩი რო დაარქვა, თუ კი არისო რა. ეხა ესე იმათ როგორ ვთქვა და ის არის, რა ქვია, მე ეხა იმაში, რა ქვია, ანუ ესეთ ორგანიზაციაში პირველად გამოვდივარ. აქამდე ამ მქონია ეს, რა ქვია, მონაწილეობა მიღებული და პრესტიჟულია უფრო ესე ვთქვი. დღესდღეობით ეს მატჩი ეხა რაც ამათ ჩანიშნული, მაგრამ რავი, გაჩერებას არ ვაპირებ რა და ამის მერე ალბათ უფრო ისეთი მატჩები მექნება რა, ნახოთ. კი, დარწმუნებული ვარ, ამის მერე უფრო და უფრო მეტი წამოვა მოთხოვნა შენსკენ ნამდვილად. განსაკუთრებით თუ რომ მოიგებ. რა თქმა უნდა, ნუ ეს მატჩიც დიდი მატჩი იქნება. იმიტომ რომ ეხა უდიდეს სპორტსმენს ხვდები რა, ესე რომ ვთქვა და აქედან გამომდინარე კიდე რა გაჩერებას არ ვაპირებ და ალბათ დიდი მატჩები შემხდება წინ რა და მე მგონი რომ ყველაფერს გავართვებ თავს. რა თქმა უნდა თუ ვივარჯიშებ და არ გავჩერდები. მე მგონი რომ არ გავჩერდები რა. ვივარჯიშებ. ენგინ ისეთ მატჩებს მოგცემ შენ რომ გაჩერების საშუალება არ გექნება, მე არ გაგაჩერებენ და სულ ტრენინგზე იქნება. So basically he's saying that if this match is not one of the greatest, this match is for sure the most prestigious because of the event where it is taking place. And that's why he would say that this match is the most prestigious out of his career. And he's saying that obviously he's facing one of the greatest arm wrestler, Michael Todd, but in future he hopes in case of the win, obviously he will get even bigger matches because we know this match is not the biggest. He also knows that, but this match is one of the prestigious and the most prestigious match for his career, and hopes for more challenging matches as well in future. Okay, so I got two similar comments about his match against Michael. So one comment is beating Michael is more about patience and technique and not just raw strength. So how is he planning on beating Michael Todd on May 21st? And second would be Moiner B. He asked, please ask him, does he know how to defeat a king's move? So two questions. Does he think it is more about patience and technique rather than just strength? And does he know how to beat a king's move? ორი კითხვა იყო ასეთიო, რომელიც ამან გაერთიანა, ახლა თითქმის მსგავსი შინაარსის არის და ეხება შენს მატჩსა და მაიკლ ტოდს. როგორ ფიქრობო, აი მაიკლ ტოდის დამარცხების კუთხით? თუ კი იცი, როგორ უნდა დაძლიო King's Movie და ასევე თუ რას ფიქრობ, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია ამ მატჩის მოგებისთვისო? მოთმინებით რომ გაუყვე, არ იჩქარო თუ პირიქით რომ იჩქარო და ძალას მიაწვე? აი რას ფიქრობ? მატჩი გამოჩნდება რა, შეიძლება რომ სისწრაფითაც გადახვიდე და ჩახვიდე ბოლომდე და შეიძლება გაჩერდე და გამძლეობით იჭიდაო და შეიძლება რომ გამძლეობით. საინტერესო. და რაღაცა, ნუ ისეთი რაღაცაა ახლა.
გასაგებია ხვდები რასაც ამბობ. ის რაღაც სპეციფიკა აქვს რა, რაღაცა სპეციფიკური ტექნიკა აქვს. ისე იშლება და ისე იჭრებს ხელს, რომ ფიქრობ, რომ ისეთი ძნელი ის მექნება რა. რთული მარტივი არ იქნება ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად. გასაგებია. So he's saying that since they are facing first each other, he has matched against Michael Todd first time in his career. He is not pretty much aware of what's coming for him, but as a Kings mover, he expects that to be a very hard match for him. But on the other hand, he also mentioned from the beginning when he was speaking that both match will show him, because he could actually flash him. It depends. With the raw power, he may be able to do that like Gennady did, or he will be stopped, and he's also not discrediting himself of being endurable enough to beat Michael in endurance game as well. So basically, he says saying that match will show that. Maybe that's why he's going to train with Gennady tonight, because he knows how to beat the King's move. I'm sure. ალბათ მაგითო გაქვს ახლა ტრენინგიო გენადთან რომ მიხვდე როგორ უნდა მოვგო მაიკლს. So can we know what was his prediction for the East versus West to Gennady versus Michael Todd match? How did he see that match going before it happened? I'm sure Pradeep, you already know his answer, but I will still ask him anyway. Yeah, Gennady. Revaz from გითხრაო, აი East versus West რო იყო წინა თებერვალში, ახლა წინა ნაწილი აი ამ ივენთის გენადის და მაიკლ ტოდის match-ს აი როგორი წინასწარმეტყველი, ანუ რას ფიქრობდი, ვინ მოიგებდაო? გენადიზე ფიქრობდი რა, რომ მოემზადა რა, კარგად მოემზადა, სწორად და გენადიზე ფიქრობდი რომ მოიგებდა გენადი და გამართა. Yeah, he was like I said, Gennady, and since he was constantly training partner and they were training with each other, he knew how good Gennady was prepared. He knew Gennady was dedicated, and Gennady constantly claimed that he knew how to beat King's move, and he also Revaz thought that Gennady would win, and his prediction came true. Right. So if he wins this match or if he loses this match, what is next plan for him in both cases? თუ კი მოიგებო ახლა ამ მატჩს, ან წაგების შემთხვევაში, ან მოგება წაგებაო, ორივე შემთხვევა რო განვიხილოთო, რა არის რას ელი შენი კარიერიდან აი მომავალშიო, ვთქვათ. ამით შეიძლება იგულისხმა, რომ თუ კი გამოხვალ სხვა ივენთებზე, მაგალითად სოფლიოზე, ან რაღაცა ეგეთი, ან მოგება წაგების შემთხვევაში რას ფიქრობ, რა გედის წინ მომავალში? ვარჯიშის გაგრძელებას რა თქმა უნდა და continue training, obviously, and to pull off more events, like more professional matches to have, no matter where he is, like regardless, just throw at him. Yeah. So right now he doesn't have any specific opponent in his mind after this match. No, he doesn't. Okay, and before I ask my final question, I wanted to know his opinion, what are his thoughts and memories about the great Levan Saginashvili match, and I think it was in 2018 WAF that we saw. Revaz gave Levan a really, really good fight in that match. So I also wanted to ask him that. Yeah. So Revaz და ბოლოსო ეხა ბოლო კითხვით მოგმართავს შენი მატჩი 2018 წელს ლევანის წინააღმდეგ. ის მას მიაჩნია რომ ერთ-ერთი თუ კი ნამდვილად ყველაზე წარმატებული მატჩი არა, ანუ შენი მხრიდან იყო ლევანი აი ეგრე გააჩერდა და ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გაუწია. და რომ გითხრა შენი ემოცია, შენი გამოცდილება რომ გაგვიზიარო რა მიიღე აი ამ მატჩიდან და როგორ წარმოგედგინა ეგ მატჩი რა, სანამ გახვიდოდი და შემდეგ რო უკვე მორჩი მატჩს. გამოცდილება რომ გაგვიზიარო. კი, ისეთი დაბული ბრძოლა იყო. Very tense match. They were struggling both. არცეც არ გავჭირებია, არც მე და არც მას. არა, ისე მოხდა რომ ადრე შეგვახვედრეს ერთმანეთს, საერთოდ ქართველი სადღაც 1-4-5 ან ზონაშიო ორი კაცი ვარ, სადღაც
5 ბრძოლის მერე გვიწევს შეხვედრა და მე და ლევანი Oh. შემოგვიდეს. მესამე ბრძოლა იყო ეგრევე და Oh, ეგ არ ვიცი. აი პარტია. შენ რომელ ადგილზე გახვედი მაგ დროს თუ გახსოვს? მე და მეოთხეზე დავჭი, სამეულშიც ვეღარ გავედი. მეოთხეზე დავჭი. იმიტომ რომ ეგრე მალე მოგიწიათ შეხვედრა, ალბათ მაგ ხო? ხო, თან. რომ ეგრე ადრე შეხვედრა. ავიღალე მერე ხოლმე წაგებული და ძალიან ბევრი გადაწევა მომიწია და მეოთხეზე დავჭით, მეხუთეზე აღარ მახსოვს ზუსტად. It's okay. So he's saying that Oh. ისე ლევანმა თუ გითხრა მაგ დღეს რამე აი ეგეთი ძლიერი მატჩი რო ქონდა თუ დიდად აღარ გისაუბრიათ იმ დღეს ეს მეც მაინტერესება ისე კითხე აი თუ გაუკვირდა რომ ასეთ ძლიერი ყავით ან შეიძლება მასაც გაუკვირდა ასე ადრე რო შეხვდით რამე 1-2 სიტყვა თუ გაცვალეთ მაგ დღეს თქვენი მატჩის მერე აღარ გახსოვს ხო It was too long ago yeah so okay I will translate So it was like I said, it was very tense matchup. It was very hard for both opponents actually, and the fact that he was remarking in his answer there was that none of them, neither him nor Levan, was expecting them to pull each other so soon. What he means by that is that when they are both in the same open weight class in that category. They have at least like usually Georgians are pulling each other at the late stages, like maybe 5-7 matches later. But they met each other. It was like a third match of there, and since that matchup was so intense for him and for both actually, but for him especially, he got very tired, and that was basically the reason why he. Ended up on 4th or 5th. He doesn't remember correctly, but he remembers he was not in top 3 Fifth. and it was very 5th. So ეს ამბობს რომ მეხუთეზე გახვედიო თვითონაც იცის ხო so he said that was the reason. So they met each other very soon. He got very tired, numb I guess or something, and then that was the unexpected turn of the event. Yeah. And what surprised me was that he took so much out of Levan. He gave him a really tough fight. Levan also must be really tired after that match, but he still ended up winning that tournament. Levan was the winner of that WAF tournament. This shows how close Revaz was also to winning that tournament. Oh, great point there, Freddy. Thanks. ის ამბობს რომ შენმა ეგეთმა წინააღმდეგობამ როლევანს რო გაუწეო მე პირადად ვარ ველოდიო ნამდვილად რომ მაგა გამაკვირვაო და მაგით მევხვდებიო რომ აი ლევანმა ხო შეძლო და მოიგო ის ჩემპიონატი ანუ დაახლოებითო მაგ მატჩითო ხვდებიო რევაზი რამდენად ახლოს იყო ლევანთან და რამდენად ჰქონდა შანსი თურმე რომ მთელი ჩემპიონატი მოეგოო რა ანუ მაგით ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს რომ ეგრე ადრე რო შეხვედროდით ერთმანეთს ალბათ ფინალშიც შეხვდებოდით და ფინალში მერე კაცმარიცი შეიძლება ლევანი უფრო დაღვილი ყოფილიყო და მოიგო კიდეც ამას გაუსვა ხაზი So my next question would be and before that I would like to ask one question from the chat. Clerks93 is asking what is his prediction about Devon versus Levan super match. And რო გითხრა შენი ასე ვთქვათ prediction-ი შენი აზრი გაგვიზია რომ ლევანის და დევონის მატჩი რომელიც იქნება მაისში. მაისში ხო თუ როცა იქნება. ლევანი obviously. Score? Levan is the winner. რა ანგარიში მოიგებს? 10-0, 15-ით. ხო, 6 გადაწევა იქნება კი. Vendetta style რა 6 გადაწევა. So 6-0 ასე ხო? No problem 6-0. No problem. And he asked me if it's not 6 match or more, then it will be more 2-0. So basically, Levan will be like clean sheet winner, flawless victory there. Devon is training hard, man. Devon is training really hard. So my second last question would be, what pisses him off or annoys him about arm wrestling or arm wrestlers in general? So what annoys him about modern arm wrestling?
კომენტარებიდან წაიკითხე ერთი ასეთი კითხვა იყო, რომ ყველაზე მეტად რა გაღიზიანებს აი ამ კლავჭიდის ასე ვთქვათ კლავჭიდელების community-დან, ანუ სამყაროში რა, რამე არის ისეთი კონკრეტულად რა ან ვინმე რო გაღიზიანებდეს, ან რამე ისეთი თვისებები ხასიათი, რაც შეხვედრია და არ მოგწონებია. შეიძლება რომ გამიმეორო ცოტა ხმა გაწყდა და უაზრობ რომ წივიან ყვირიან და რომ დახტიან ხოლმე რაღაცა So he said that basically he's annoyed with those type of arm wrestlers and people who are without any reason or backing up themselves, are screaming all around the places and jumping around and saying that as if they are something else and they have something to show up, and in the end they don't have actually anything to back it up. So that's what annoys him. Like, yeah. Social media presence is really important these days in getting super matches. Like, very, very low level arm wrestling guys are getting super matches these days. So before we end this interview, you have any final, ask him for a very short message, like a catchy phrase or something, a message for Monster Michael Todd before we leave. Okay. სანამ დაგემშვიდობებით ვეხავ, რამე ისეთი რომ გითხრა, რომ ასე ვთქვათ, ყურადღება მიიქციოს და ცოტა ასე ვთქვათ ხურში მოხვდეს მაიკლს შენგან, როგორც ასე ვთქვათ ოპონენტს რა. ახლა trash talk და რაღაცა შენ განაგონი გექნება და რამე ისეთი რომ გითხრა, რომ ცოტა ხურში მოხვდეს მაიკლს ან რაღაცა. ან უბრალოდ კეთილი სურვილები რავი, რაც გინდა უბრალოდ რომ გითხრა. შეგვიძლია ნაწყოთ მესმის თავიდან რომ ვითხრა რაღაცა კაი რაღაცა წვიმან. წვერი რო გაიპარსო, წვერი მეგონი უფრო სიმბა. So he says that he recommends and he thinks that if Michael shaves his beard would be even better for him. So yeah, he's suggesting Michael to shave beard basically. That's the thing. Before the match or after the match? Before the match. Okay, before the match. All right, Revaz, I cannot thank you enough for joining, for giving us, our viewers, your precious time. Thank you very much for joining, brother. მადლობა რომ შემოგვიერთდი და შენი უძვირფასესი დრო დავითმო. დიდი მადლობა. He thanks us both to get him invited here. So it's a pleasure. All right, we he's saying goodbye, so basically, yeah. All right, we can let our guest go, and then Roman, you and I can continue for maybe next 5-10 minutes addressing the chats. Yeah, obviously, no problem. კარგი, დაგემშვიდობებით მაშინ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. წარმატებები შენს მატჩში. დარწმუნებული ვარ გვასახებ. Thanks, brother. So Plot Recapped was asking how much money are you making, Roman, from YouTube? And why would that be? Basically, regardless of my numerous amount of trying to get my YouTube monetized, they claim that what I do is like copying or reusing somebody else's content in such a manner that I'm not giving good enough, or should I say big enough originality, like big enough difference. So basically saying YouTube that I'm copying someone else's content, and for that reason they cannot give me monetization, which is kind of frustrating, because obviously I'm doing some videos that are involving some others videos, but I'm also doing translations, giving my feedbacks, also predictions sometimes, and it's like it's very hard to get YouTube to how can I say, in a compromise, to find the compromise between creator and the whole YouTube guidelines. Either you are monetized or not, and this is very, very frustrating. The only reason I'm doing this, even though I'm getting paid nothing, is that I really enjoy and really love what I'm doing. Yeah. I don't think maybe you will not believe. I'm not talking about you, Pradeep. I'm talking about the general people who are watching us right now in live.
maybe you don't believe, but yesterday I really have not slept. I finished my editing of this King of the Table 3 promo at 8 a.m. It was like I started yesterday. I started maybe 12 hours I was doing constantly, like editing, and I was finished by 8 a.m. But yeah, this hard work is only done because I love it. Other than that, I'm not doing that because of money. My channel would not exist then. Okay, I'm trying to pull some memberships, but it's kind of also tough to do. But we will see if I get some membership going. Yeah. Please join SG Records channel, brother. And we've got, I would say, 3 comments, one from BPJ and 2 other comments who are saying that you are the best translator out there, and I would agree with that. Like really fast, really crisp translations, and you didn't even ask me once to repeat what I asked you, so you did a really good job, brother. Thank you. Pleasure. Thank you. And yeah, we can do this. We have 3 interesting comments. Yeah, we can do this we have in future. 3 interesting maybe we'll figure it out, maybe with Levan someday on your channel or my channel. So we have 3 interesting comments from Roger Cunningham. By the way, he had a really good match against Brendan Elsesser recently. And first he said this homie looks mean, and I kind of agree with that. Even you just need to hear his voice, how deep his voice is, to know that yeah, he's a big guy, he's a bad man. Dude, I didn't know he was almost 200 centimeters tall, man. Almost. Like, he's like pretty much more. He has more height than Devon Larratt, like you said, and like 90% of arm wrestlers. Only Kurdecha I know is taller than him. Vitaly, obviously, and also our North American guy Derek Smith. That's it. I don't think anybody else is taller than. I don't think so. Maybe right. Especially at the elite levels. I don't know. Yeah, elite levels I'm talking about. Crazy. No, man. I don't. And 140 kg. Roger Cunningham is also Roger is also the same height, and he's saying that trash talk is trash talk in Georgian also. I too heard you say the word trash talk, although I didn't even say that word. And I said that. I said that's. I will tell you exactly what I told him. So I said, Revaz, you may be aware of trash talking, so you can tell us something spicy that could catch Michael's ear, to just get him more like hyped up for the match. And he said that Mike should shave his beard. So that was crazy. Yeah. And how Roger also thinks that. Michael would never do that. Beard is his. Rebecca will never allow him to do that. Yeah, and also Brand. Yeah. And Roger is also worried about the dog that he thinks I'm trying to kill. They're just barking outside. There's nothing I can do about that. It's okay, man. No problem. Yeah, you can sterilize dogs. I think it is what the rule says, but you cannot move them from one place to another. You cannot change their place where they are living. Do you find any other interesting comment before we? Yeah, go ahead. I was talking about the dog putting the mouth caps that you can dogs will not bark anymore. But anyways, let's get rid of some conversation about dogs and move forward. All right. Yeah, they're stray dogs. So do you find any other interesting comments before we end this now I will live stream? More on the comments because previously I did not have that much time. Let's see. Wild and amazing how many languages these people who love and share arm wrestling speak. Blows my mind. Yeah, I also know 2-3 languages, 2 official languages and 1 not so official language. It is not an official language, Haryana, but I can say I know about 3 languages as well. Which one is that non-official language? Which one is that? My state local language in the state of Haryana. It is not an official language, but it is like different from any other language. So it's not Hindi? No. Your state language? Very close to Hindi. Most of the southern guys and eastern guys in India will not understand that language. Northern guys can understand 50% of it. It is a different language other than Hindi.
Hindi is the main language, mother tongue. All right, brother. I think that's about it. We had a great, I am personally very satisfied with our interview today. It went great. Me too. It went great. I agree. Yeah, we were discussing whether we make it live or not, and I'm how can I say, I'm zufrieden auf Deutsch. I'm satisfied that we decided to do it live. Yeah. Amazing. Yeah. It was better decision. I was, and this is the first time I got satisfied with the live stream with guests, because I have that constant itch to read the comments, and that sometimes kind of disturbs the interview. But today I knew that you are going to translate, then he's going to speak, then you are going to translate it back to me. Yeah. I would have a lot of time. That's why I said that. Yeah. It should and be it's more practice for you, so you will also get obviously better and better in this. You mentioned in your previous videos or live streams, I don't remember it was live stream or video, you just said that you are still not that good in live stream, but I think you will pull this off pretty well, and I'm happy for you, and also for this channel, because that's the reason I'm supporting your channel. Yeah, we're gonna keep it going as far as we can. Yeah. Levan Gasparini, before we leave, can you just one more time add SG Records channel to the chat? And Sweden Armwrestling Television, member of the channel, Christian Wickeland is also in the chat. Face reveal of SG Records, and he's really happy about it. Yeah. Pradeep needs a Jamie like Joe Rogan. Jamie, pull that up. Oh man. Thank you very much, guys. Thank you very much for joining. Cannot appreciate it enough. And bye-bye. Yes. Take care, Pradeep. Good job. Bye. Please subscribe to SG Records, and really, please really subscribe